Hello. ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഹലോ. കേൾക്കാം. ഓക്കെ. So we are discussing about what happens. So diffraction grating white light incident ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. So what happens? We know that white light consists of every color. Blue. നമ്മളിപ്പോൾ 3 കളർ എടുത്തുള്ളൂ. ബ്ലൂ, യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ്. ഈ ബ്ലൂവും യെല്ലോവും റെഡും എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രൈമറി മാക്സിമം വേറെ സാറ് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹലോ ഹലോ ഒന്നും കൂടി പറയൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാം. ഓക്കെ, സോ വി സി എ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് കളേഴ്സ്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ബ്ലൂ, യെല്ലോ, റെഡ്, നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം പ്രൈമറി മാക്സിമം. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക? ഒരു സിംഗിൾ ലേസർ സ്പോട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് എ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് കളേഴ്സ്. നമുക്കൊരു ബ്ലൂ സ്പോട്ടും യെല്ലോ സ്പോട്ടും റെഡ് സ്പോട്ടും വയലറ്റ് സ്പോട്ടും. സോ ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് we can see a spectrum of colors. So what is spectrum? Spectrum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Spectrum is the arrangement of colors or the arrangement of radiation in terms of frequency. നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാക്സിമത്തിന് കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രൈമറി മാക്സിമത്തിന് കേസിൽ നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു സ്പെക്ട്രം. കാരണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കേസിലും n=2 കൊടുത്താൽ പോരെ. അതിന്റെ കേസിലും ബ്ലൂ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പ്രൈമറി മാക്സിമം ഫോം ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനും യെല്ലോ ദ സ്പോട്ട് വിച്ച് ഓർ ദി പൊസിഷൻ വിച്ച് ദ യെല്ലോ ഫോം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമ ആൻഡ് ഓർ ദി പൊസിഷൻ വിച്ച് ദ റെഡ് ഫോം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പ്രൈമറി മാക്സിമ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പ്രൈമറി മാക്സിമ ഫോം ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ. സോ ഓരോ പ്രൈമറി സ്പോട്ടിലും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രൈമറി മാക്സിമത്തിന്റെ സ്പോട്ടിലും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പ്രൈമറി മാക്സിമത്തിന്റെ സ്പോട്ടിലും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ്. സോ ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് കണ്ടത്. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അതിന്റെ കളറായിട്ട്, സോ ദാറ്റ് വാട്ട് കളർ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, അതിൽ എന്തൊക്കെ കളർ ഉണ്ടോ ആ കളറിന്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാക്സിമം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പോട്ടിലും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പോട്ടിലും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. സോ വി ക്യാൻ സേ നൗ ദിസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഈസ് ഡിസ്പേഴ്സിങ് കളേഴ്സ്. സോ ഇപ്പൊ എന്താ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? നൗ ദിസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഈസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കളറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പെർഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഓൾസോ വി സീൻ ദാറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? വി സീൻ ദാറ്റ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാക്സിമ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് മാക്സിമാസ് ദർ വിൽ ബി സെക്കൻഡറി മാക്സിമാസ്. അതിപ്പോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെൻട്രൽ മാക്സിമ, ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ദർ വിൽ ബി സെക്കൻഡറി മാക്സിമാസ്.
സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഓൾസോ, അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ വേവ് ലെങ്തിലും ഫോർ ഈച്ച് വേവ് ലെങ്ത്, സോ നമുക്ക് ബ്ലൂവിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി മാക്സിമം വന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് we see a primary maximum of blue and a lot of secondary maximum of blue. ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമം ബ്ലൂവിന്റെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് യെല്ലോ, ഇപ്പൊ യെല്ലോയുടെ കേസിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കളർ യെല്ലോ അല്ലേ, സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു യെല്ലോ സ്പോട്ട് കാണുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ, ദർ വിൽ ബി എ പ്രൈമറി മാക്സിമ ഫോർ യെല്ലോ ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ ഫോർ യെല്ലോ. സോ എന്താണ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡറി മാക്സിമം ഈ കളേഴ്സിന്റെ ബ്ലൂവിന്റെയും യെല്ലോന്റെയും റെഡിന്റെ ഒക്കെ, സോ ദ കളേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ വേവ് ലെങ്ത്, the secondary and primary maxima will coincide. The secondary maximas and primary maximas it will coincide. So how we see these colors are separate. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കളേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? And that is determined by resolving power of a grating. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മാക്സിമ നമുക്ക് എന്താണ് സ്പെക്ട്രം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഈ സ്പെക്ട്രത്തിലെ കളേഴ്സിനെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും? സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ഇഫ് വി ക്യാൻ സീ ഓർ ഒബ്സർവ് ദ കളർ യെല്ലോ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ്, ഓറഞ്ചിനെയും യെല്ലോനെയും വേറെ വേറെ കാണാൻ പറ്റുമോ സ്പെക്ട്രത്തിൽ? ഓർ ബ്ലൂവിനെയും വയലറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദിസ് condition called Rayleigh's criterion. So the resolving power of a spectrum, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിലെ രണ്ട് കളേഴ്സിന് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി, രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ലൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റിന്, സേ വൺ ലൈറ്റ് റെഡ് ഹാസ് സം വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഹാസ് സം വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ പ്ലസ് ഡി ലാംഡ. സോ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ റെഡിനെയും ബ്ലൂവിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ Rayleigh's criterion. Now what is Rayleigh's criterion? എന്താണ് Rayleigh's criterion? Rayleigh's criterion says that two neighboring spectral lines will be just resolved, just visible as separate when the principal maxima of one in any order falls on the first minimum of other in same order. എന്താണ് പറയുന്നത്? Then two neighboring spectral lines എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? What do you mean by that? അതായത് ഇപ്പൊ പ്രൈമറി മാക്സിമത്തിൽ ഈ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും റെഡും ഒക്കെ എന്താ നെയ്ബറിംഗ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആണ്. ഇതിനെ വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സീ ദിസ് neighboring spectral lines are separate, that means two neighboring spectral lines will be just resolved. ഇത് രണ്ടും റിസോൾവ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, so what you mean by resolved means to see just visible as separate. What happen എപ്പോഴാണ്? When the principal maximum of one in any order falls on the first minimum of other in same order. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം ഓഫ് വൺ, അതായത് റെഡിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം in any order falls on the first minimum of other in same order. അതായത് റെഡിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം മിനിമം ബ്ലൂവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മിനിമത്തിലെങ്കിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം ഡ്രോയിങ്, ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം, ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിപ്പോൾ n is equal to 1 ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. നൗ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് അനദർ കളർ ബ്ലൂ. സോ ഈ ബ്ലൂവിനെയും ഗ്രീനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബ്ലൂവിനെയും യെല്ലോനെയും സെപ്പറേറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ, sorry, 1 minute. സോ നമ്മളൊരു വേവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ദിസ് തിങ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി മാക്സിമ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ. ഇത് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്താ, ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി മിനിമാസ് ആയിരിക്കും. യു നോ വാട്ട് ഈസ് മിനിമ? ആൻഡ് മിനിമം മീൻസ് ഇന്റൻസിറ്റി മിനിമം ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ്, സെക്കൻഡറി മിനിമ. സോ Rayleigh's criterion says that the condition for, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കളർ, ഈ രണ്ട് സ്പെക്ട്രത്തിലെ രണ്ട് കളർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ, യെല്ലോ, this blue color, this is the principal maximum of blue.
ബ്ലൂവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം ആണ് ഇത്. ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം യെല്ലോവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മാക്സിമത്തിലെങ്കിലും ഫാൾ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് മീൻ ഇഫ് ദിസ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്ലൂ കളർ റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രൈമറി മാക്സിമം യെല്ലോവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മിനിമത്തിൽ ഫാൾ ചെയ്തില്ല, കുറച്ചും കൂടി എടുത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് യെല്ലോ, വി ടേക്കിംഗ് അതർ കളർ ബ്ലൂ. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മിനിമത്തിലല്ല, കുറച്ചും കൂടി എടുത്താണ്. ഇത് രണ്ടും കുറച്ചും കൂടി എടുത്ത്. ഇഫ് ദീസ് ടു പ്രൈമറി മാക്സിമംസ് ആർ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ, ഇത് രണ്ടും കൂടുതൽ എടുത്താണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രൈമറി, ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി മിനിമത്തിലല്ല, കുറച്ചും കൂടി എടുത്തായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യെല്ലോവിനെയും ബ്ലൂവിനെയും വേറെ വേറെ കാണാൻ പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ സീ ദീസ് ടു കളേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. So this is the minimum condition or Rayleigh's criterion. It says that two neighboring spectral lines, it may be green, blue or red, any എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, സ്പെക്ട്രത്തിലെ two neighboring lines will be just resolved or just visible as separate when the principal maximum of one in any order falls on the first minimum of other. So യെല്ലോന്റെ ഫസ്റ്റ് മിനിമത്തിൽ ബ്ലൂ വീണാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അപ്പുറത്താണ്, നമുക്ക് രണ്ടും വേറെ വേറെ കാണാൻ പറ്റും. So we can see separate each other if the distance is bigger. But if these two maximum, ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, if these two principal maxima come close to each other, we can see this as നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ Rayleigh's criterion എന്ന് പറയുന്നത് it is the minimum condition or for obtaining or for it is the minimum condition for the resolving power of a grating. ഒരു grating create ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിനാണ്. ഫോർ ദ സ്പെക്ട്രം വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രേറ്റിംഗ്, ദ മിനിമം റിസോൾവിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ Rayleigh's criterion. സോ ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഓൾറെഡി, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലും നോട്ടിലൊക്കെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വി വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി മാക്സിമം. ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം, പ്രൈമറി മാക്സിമം, സെക്കൻഡറി മിനിമം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സോ വി സീ ദാറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഡിഫ്രാക്ടിംഗ് സ്പോട്ട്, ഓരോ ഡിഫ്രാക്ടിംഗ് സ്പോട്ടിലും വി ഗെറ്റ് എ പ്രൈമറി മാക്സിമ. ഓൺ ദ എതർ സൈഡ് ഓഫ് പ്രൈമറി മാക്സിമം എന്താ, കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ഡിഫ്രാക്ടിംഗ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, ദിസ് ഈസ് തേർഡ് ഓർഡർ. അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മിനിമ, ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മിനിമ. സോ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ബ്ലൂവും യെല്ലോയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ യെല്ലോയുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡറി മിനിമയിൽ തന്നെ ബ്ലൂവിന്റെ പ്രൈമറി മാക്സിമം ഫാൾ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ what? Just resolving in case of two neighboring spectral lines or two neighboring radiation with some close frequency. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത്തും അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ജസ്റ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു Rayleigh's criterion. നെക്സ്റ്റ് ടേം വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട്, നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ടേമുകൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റിസോൾവിംഗ് പവർ. സോ വാട്ട് ഈസ് റിസോൾവിംഗ് പവർ? So resolving power means it is the ability of a grating to show two neighboring spectral lines in spectrum are separate. നമ്മൾ പറഞ്ഞു what happens if white light incident on a diffraction grating. ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? We see that we can observe a spectrum. നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ പ്രൈമറി മാക്സിമത്തിന്റെ കേസിലും. So we can see a spectrum. We can see arrangement of colors or spectral lines in the terms of frequency or wavelength. So what is resolving power? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റിംഗിന്റെ റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It means that it is the ability of grating to resolve or the ability to show two neighboring spectral lines separate. ഇത് രണ്ട് നൈബറിംഗ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഈ ഗ്രേറ്റിംഗിന്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിസോൾവിംഗ് പവർ. എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റിംഗിന് ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ലാംഡ. സോ ഗ്രേറ്റിംഗിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ N, നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. അതായത് ഒരു സെന്റിമീറ്ററിൽ എത്ര ലൈൻസ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഇഫ് n ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് സംഭവിക്കും, തീറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഈ സ്പോട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ n ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ സാധിക്കും. സോ
What is resolving power? Resolving power എന്ന് പറയുന്നത് it is the ability of this grating in order to show this spectrum or the lines in spectrum as separate. ഈ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഗ്രേറ്റിംഗിന്റെ എബിലിറ്റി or the ability to show the neighboring spectral lines as separate is called resolving power. And the equation for solving or the resolving power can be mathematically expressed as lambda by d lambda is equal to n1. What is lambda by d lambda? This is the resolving power. Lambda by d lambda and resolving power. What is n? What is n? n എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രം. It depends which order spectrum we are talking about. നമ്മൾ ഏത് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് പ്രൈമറി സ്പെക്ട്രം ആണോ, then n is equal to 1. Or see, if we are talking about second order primary maximum, second order spectrum ആണോ, then n is equal to 2. Then what is this n1? n1 is the total number of lines in this grating. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന grating, what is the total number of opaque lines in that grating? And at last, relating to resolving power, next topic is dispersive power. Dispersive power. What is dispersive power? Dispersive power എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Dispersive power means it is the ability of a diffraction grating to disperse the colors given in this white light. നമുക്കറിയാം white light consists of so many colors. White light എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരുപാട് കളേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസ്പെർഷൻ? ഡിസ്പെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു പ്രിസത്തിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ പ്രിസത്തിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തെന്ന് സംഭവിക്കും? വി ക്യാൻ സീ, നമുക്കൊരു വിബ്ജിയോർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളേഴ്സിന്റെ സ്പെക്ട്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗിലും ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിച്ചത്. സിമിലർ തിങ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ white light incident on a diffraction grating. So നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Like a prism, this diffraction grating is also a color dispersing tool, and that power in order to disperse color is called dispersing power, and the mathematical expression is given as d theta by d lambda is equal to n by cos theta. You know what is theta? Theta is the angle of diffraction. Capital N is the number of lines per grating, and small n is the order of maximum. നമ്മൾ ഏത് സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാക്സിമത്തെ കുറിച്ചാണോ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചാണോ, ഏത് സ്പെക്ട്രം, which order spectrum we are talking about, that is small n. So this is the dispersive power of a grating. സോ ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കാറില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും 3 മാർക്കിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സീരിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച പോലെ എന്താണ് റിസോൾവിംഗ് പവർ, അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ എന്താണ്, അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക. സോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് റിസോൾവിംഗ് പവർ, ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് പവർ. സോ അതറിയണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് സ്പെക്ട്രം എന്നറിയണം, എന്താണ് റെയ്ലീസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്നറിയണം. സോ വി ക്യാൻ സേ വാട്ട് ഈസ് റിസോൾവിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് പവർ. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അത് നോക്കിയിട്ട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്, ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 3rd മൊഡ്യൂളൊക്കെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു, റോൾ നമ്പർ പറഞ്ഞു. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 absent. 8 ആരാണ് സാർ? ഓക്കെ, 9 പറഞ്ഞു. 9, 10 absent. 11, 11, 12, 13, 14,
14 absent. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26, 27. 28, 29. 30. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ അബ്സെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8 and 14 ആണ്. അപ്പൊ 8ന്റെ എന്തോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. 14 അബ്സെന്റ് അല്ലേ? ഹു ഈസ് 14? റോൾ നമ്പർ 14. പിന്നെ ഫർസാന ഇടയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Sir, 14 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫർസാൻ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഷിബിൽ ആരോ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം, അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇടില്ല. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണോ? ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ. സാറേ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാ? ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അടുത്തത് പിന്നെ പറയും. ഇങ്ങനെ മതി. ഫർസാന, നീ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. നീ എന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി.